Et salut à toi qui t'es perdu sur YouTube. Aujourd'hui, on va continuer la campagne de SWAT 4, Elite Force. Donc Elite Force qui est un mode qui permet de viser pour rappel. Alors voilà, la carrière. Alors, pour rappel, la dernière fois on s'était arrêté à Red Library Offices où j'avais utilisé un fusil à lunettes. Donc vous aviez vu que ça ne servait strictement à rien les fusils à lunettes dans ce jeu-là. Donc on va continuer ici avec donc une situation de prise d'otage, comme c'est original puisque c'est tout le temps le cas. Et donc ce sera dans un auditorium. Allez, je vous laisse avec le briefing et on se retrouve tout de suite pour un débriefing. Central BCC to Adam, Boy, Truck 1 on TAC 1. This is U1. Go ahead. U1, Detective 37 Adam is requesting SWAT respond code 3 to CP at 1801 Sellers Street, the Sellers Street Auditorium. Hostage rescue situation. Shots fired. Roger, dispatch. Show us responding code 3. Roger, U1. Okay, listen up. Approximately 45 minutes ago, a group known as Citizens Against Satanic Music, or CHASM, stormed a rock concert at the Sellers Street Auditorium. They fired a barrage of shots, injuring several audience members and creating a panic. The band, called Devil's Playthings, fled the stage but was closely followed by the suspects. They claim to now have the band hostage. Chasm have long been a vocal opponent of rock music, occasionally clashing with police during protests, but they've never resorted to this level of violence before. They've been sending the band hate mail for some time, and it looks like the band's latest album, Die for the Devil, pushed them over the edge. They want it taken off the store shelves. These guys aren't hardened criminals. They're sloppy and badly organized, but they're also extremely well equipped. Looks like somebody sold them some guns and they got delusions of grandeur. Witnesses report seeing at least 4 suspects armed with automatic weapons and wearing disguises. We're guessing there are several civilians inside either injured or hiding. We're taking the suspects' claim that they're holding the band hostage seriously. These guys are nervous amateurs, and that makes them more likely to hurt or kill an innocent civilian, either deliberately or accidentally. Choose your equipment and be ready to move out. 911 emergency 107, hello? Hello? Is someone there? We need help over here. A bunch of guys with guns just attacked the band. Alright, ma'am. Where are you? At the auditorium. Oh, shit! Which auditorium, ma'am? What's the address? The one on Sellers Street. Send help. Hurry! Allez, hop, on est de retour. Alors, en débriefing, donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a donc une prise d'otage à un auditorium, ce qui semble être en fait un festival de hard rock, le CASM, donc groupe de citoyens anti-musique satanique, en fait, qui n'aiment pas le rock, ont fait des otages, et ils disent avoir le groupe de musique en otage. Le groupe qui se produisait ce soir, donc. Au niveau de la map, je pense qu'on va y aller par l'entrée principale. L'entrée qui est là, puisque j'arrive. Je sais pas trop où est le garage. Et voilà, je préfère faire ça, puis passer pas par le main hall, mais plutôt passer au-dessus, comme ça on a une bonne vision d'ensemble. Ensuite on redescend et on s'occupe de tout le monde. Les suspects, donc on a Andrew Norman qu'il va falloir arrêter ou tuer, bien sûr, hein, neutraliser ou arrêter, qui est en fait le leader de cette organisation, qui a été arrêté pour fraude, mail fraud, donc c'est juste fausse boîte postale, etc. Et ensuite, sur le site internet, il a bien descendu les Devil's Playthings, voilà. Et c'est sûrement l'un des membres des hommes armés. Au niveau des civils, on n'a pas d'informations, on ne sait pas combien il y en a, on ne sait pas s'ils sont blessés ou pas, donc il va falloir faire très attention. Et au niveau de la timeline, donc 20h05, les suspects sont entrés dans l'auditorium, 20h11, la première voiture de patrouille est arrivée, 20h23, le périmètre a été établi, le 20h32, les négociateurs sont arrivés, 20h35,
Les suspects ont fait une demande, ils ne spécifient pas laquelle, et 20h49, les premiers coups de feu ont été tirés. Donc nous on doit rentrer à 20h50, 20h55 maximum. Au niveau de l'équipement, nouvel équipement, ah, cool. Une UMP, ça je l'aime bien celle-là. 37 Adam, this is Central BCC. Adam, Boy, and Truck 1 responding code 3 to 1801 Cellar Street. Alors, rouge, Red, move up. Ici. Check the door. Personne là, les bleus, Blue, vous me suivez. regroup and stand by to move. Police, drop your weapons! Tell me get out of here! Shit, don't shoot! Tough as you look. No weapons here. How can Entry you You're in my spot. Stack up, Put you check the down! lock. Bystander! On it. C'est parce que je vous Unlocked ai and demandé. ready to go. Ok, bon, on va pouvoir y aller, hein. Allez, open, Red bang. team, prep a bang. Open and clear. Blue Et team, vous, pareil. open and bang. Go. Prep for flashbang. Get down! Hands in the air! Get down! Hands up! Continue. Police, hands up now! Hands up! Now! Hell. Huh? Get your ass down! Police, put your hands up! Ah! Hands in the air! Get down! Here. He's on the move. Get those hands up! Now! Hands in the air now! Hands up! I got my eye on you, punk. Over there! On the ground, now! Drop your weapons and hit the floor! TOC, this is entry team. I have an injured Don't make civilian any ready to evacuate. I got my Suspect dead. Don't make any trouble. Stay down. Element, clear that room. Yes, sir. Keep it quiet. I got my eye on you, Okay. punks. Orders? What is she doing? Not me. I'm just a fan. Secure them, sir. Police! Tell me how to get Entry out of team to here. TOC. There's a down suspect here. Get down and show Don't me shoot. your I hand. have a ticket. Any trouble. Civvy is compliant. Stay down. Stay quiet, you. Hey, you know. Entry team to you're TOC. kinda Civilian cute. ready to evacuate. Stay down. Roger Don't that. make any Trailer trouble. standing Entry team by. to TOC. We have a suspect down. On va faire un truc. Copy. Continue mission. Si je me souviens bien sur le plan, on n'a qu'une seule porte pour monter, donc on va la condamner. Voilà, ils pourront plus monter ni descendre, pris au Don't piège make any trouble. dans leur propre étage. Bon allez les gars, Check that room. Fall in on me. Time to move! With you. You gotta move away from that. You're in my way, sir. Entry team to TOC. Civilian is okay. Hands in the air! Get down! man. I know the Show me drill. your hands! You're in my spot, sir. Tell me this will be over soon. Civilian has complied. Entry Move team over, to sir. TOC. Civilian ready to evacuate. bon, en tout cas ils ont fait Copy. un bon boulot. Keep it up. Tie him down. Affirmative. Il n'y a pas de... non, pas de civil qui a été touché, très bien. Oh, Entry team to TOC. Don't tell me Civilian I'm is just okay. getting out of Ready here. for Hang in there. evac. It'll be okay. Roger. Nicole. Contacting medics. Civilian ready for transport. Roger that. Trailer standing by. Hands in the air! Get down! officer man. Get in and clear. You got the cuffs? Ouais, c'est bon, je me le note. You're gonna get us TOC, out this of is here, entry team. right, man? Civilian secured and ready to evacuate. Stay with me. I'm on point. Contact in sight. Looks clean. Police! Get down! Okay. Take it easy. Civilian ready for arrest. Zip him up. I got it. Et j'en ai un blessé. It's safer Ouais, this même pas. way. Man, this shit is whack. Roger. We'll come in when it's clear. Bon, ça c'est bien. Qu'est-ce que... Ah, civil qui crie, ça c'est pas bon du tout. Civil ici, ah, homme armé là. Ready, bang. Open and clear. On va pas Sure prendre de thing, risque. boss. Et on va y aller. I won't get in your way. Deploying bang.
Suspect. the Got ground! contact. Down! Suspect is lost them. Drop your weapon! Get those hands up! Police! Drop your weapon! Suspect gone. Civilian is Stay compliant. down. Reynolds, area clear. Contact has Make him complied. secure. Don't try anything Roger. stupid. Working on it. Take it easy. We should there. secure them, sir. Reject the devil. TOC, this is entry team. Suspect secure and ready for Making our children evac. turn away from God. You cops Entry are team to always TOC. picking on us Civilian kids. is okay, ready for evac. Roger that. Trailer standing Clear it. by. Move. Copy that. It's just procedure. Entry I team didn't to TOC. do Civilian anything. ready to evacuate. Copy. Trailer standing by. Ouais, ça j'avais regardé. On est bon. Bon. Il nous reste très peu de salles. Fall in and à stay faire en bas. close. I'll take point. Mais on va- Absolutely. aucun With you, risque. sir. Bang it. Go when ready. On it. Using bang. Unarmed On the contact floor. in sight. Let's go. Police! On your knees! Police! Get down now! Room clear. Reynolds, I'm clear. Area clear. Civilian clear. has complied. You gonna cuff him, sir? Move it. You're in my spot. I can't believe Yeah, I you gotta paid a move away from star there. for this. Man, did I Shut get cheap up. seats. TOC, this is entry team. Civilian is safe, secure, and entry team to TOC. Civilian ready to evacuate. Fall in and prepare to move. Understood. Following. Alors, ici on a quoi? Bah, écoutez les gars, je vais vous demander de Mirror regarder. under the door. On your six. On it. Moi, je vais me Out of placer my way. là. Il y a quoi ici? Ah, il y a un One deuxième suspect point. in sight. Ah. Et ben on va balancer la flash. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bang and clear. Bang ready. Get down! Hands in the Suspect air! in sight. Move it! Go, go, go! Police! Get down now! Suspect gone. Orders. Lost him, Out of sir. sight. Put your hands Orders. up and get down! Police! Put your hands up! Bad guy Ok, compliant. super. Stay down. Vieux réflexe. Je sais pas pourquoi, vieux réflexe de. I des erreurs. Entry team to TOC. Suspect is secured and ready for transport. Roger. Je suis sorti du Keep it up. pistolet. Alors, ça m'a l'air clair, Fall in on me. Coming to you, sir. mais je suis pas trop rassuré. Non. Là, c'est la pièce que j'ai regardée tout à l'heure. Police! On your I ain't knees! the bad guy. Thank God you're here, man. Hands in the air! Get Why down! are you hassling me, man? Don't see any Get weapons. down! Take it Hands in the easy, air! man. I And know the show me drill. your hands! Là, ouais. Civilian is compliant. In position. You're gonna get Entry us out team of to here, TOC. right, Civilian man? is okay, ready for evac. Roger that. Trailer standing by. Ok. Oh, attends, on va lui demander quand même. Stick a wedge there. Got it. On sait jamais. Et là, comme on va monter, je veux aucune surprise. Wedges in. Et je vais en mettre un aussi. Hop. Donc ils pourront plus redescendre. Et moi, Regroup and stand by to move. With you. Bang. This shit is whack. Put your hands up and get down! Hands in the air! Stay with me. Get down! Hands in the air! Police! Get down now! personne. Ah, il y a quelqu'un. Open and bang. Clear it. Hey, boss, check it out. Drugs. A lot of them. Looks like the band was planning a big party. Heads up. Banging now. TOC, this is entry team. We found a large supply of... Drop your weapons! Keep it smooth. What the? Let's keep it moving, boys. Room clear. In position. Suspect Clear. is compliant. Don't try anything stupid.
Bon, et Take care of that room. I got it, boss. Red, keep clearing. Blue's on merde. it. Check. On it. You're a cop. Weapon secured. Bad guy secured. Secured. Bon bah tant mieux. Talk, this is entry team. Civilian is injured but alive. Notify... Gold, fall in. Bon, tu veux bien With me you. passer s'il te plaît? Bon, normalement, on s'est occupé de tout le monde là-bas. Red team, stack it up. Roger. Working on it. Blue team, in position. Bleu. Blue, on the ground now! Police, on your knees! Je vais quand même faire Get le tour down, avant hands in the vérifier. air! Bleu. Wedge the door. Hollywood is on it. Je veux aucun problème là-dessus. Ok, super. On va Stack commencer up à and regarder. check the lock. Bon. Moi, je vois rien. Unlocked. Mais Red, bang it. Go when ready. Deploying bang. Blue team, open and bang. Clear it. Contact and Prep for flashbang. In there, guys. Police, Talk, get down this is now! Sierra. Team On the spotted. ground now! It's clear. Police, put your hands up! Bystander. Put your hands up and get down! out of here. No sudden moves. Talk, this is Sierra 1. Element has moved out of visual contact. Stack up on that door. Here we go. Door locked. ah, super. I can't believe I Entry team paid to a talk. scalper for Civilian this. ready to evacuate. Gold, deploy Pepper. Deploying Entry OC. team to talk. We have a suspect down. Roger that. Hands up! Standing by for further reports. Civilian has complied. When do we tie him up? Get down! On sait jamais. Ils peuvent être quand même dans la chambre froide. Should have brought my own Talk, gun this is along. entry team. Civilian secured and ready to evacuate. Copy. Trailer standing by. Unlock it. Roger. I'm on the door. Ok, bien. Moi, je te couvre d'ici. Ils peuvent pas sortir. It's unlocked. Et ben, Open and clear. Bang it. Deploying bang. c'est sûrement la dernière pièce. Hands in the air! Get down! Get back. Go, go! Police! Get down now! Hands in the air! On the ground! Drop now! your weapon! Police! Civilian Get is down compliant. now! What the hell? Reynolds, I'm clear. Suspect has complied. Secure him. Affirmative. We'll get to you in a minute. My wife doesn't even know I'm here. Yeah. This one's Entry not team going to in this talk. garbage. Civilian is okay, ready for evac. Copy. Keep it up. Ah, d'accord, c'était pas les derniers. J'ai pas eu d'objectif complet ou quoi. Fall in and stay close. I'll take point. Roger. On your Moving to you. six. Ah ah. Comment ça, je vais m'en récupérer un. Ah. On n'a pas fait cette pièce. Open and bang. Go. Check. On it. Prep for bang. Get down! On the ground now! Let's Hands continuing up! on. Police, Unclear. on your knees! No one here. It's clear. Area Clear. Hands in the air! Get down!
TOC, this is Sierra 2. Element has moved out of visual range. Open and clear. Bang it. Yes, sir. Deploying bang. The cops. Put your hands up! Go, go, go! Trailers! On the floor! Hands in Get the down air! and Get put your down! hands Drop your weapons! Taking off the runner. What the hell? Police, Lost them. on your knees! Jackson, I ain't it's dying for clear. this shit. Suspect is compliant. Cuff him. Copy. On it. Clear that What the room. hell? Suspect sir. restrained. Nickel. C'est bon, on s'est occupé de tous les suspects. Maintenant, il suffit juste de chercher les otages qu'on a oubliés. Et en même temps, Clear ici, it. Go, go. bon, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Red team. Move and clear. Go and ready. Je pense que j'ai dû en oublier un vers la scène. Donc on va enlever celui-ci. De toute façon, il n'y a plus de terroristes. Enfin, il n'y a plus de preneurs d'otages qui se baladent puisque je me suis occupé d'eux. Et de leur chef aussi d'ailleurs. Enfin. Ouais. Tu peux nous embêter. D'accord. Ah. Celui que j'ai oublié, effectivement. Element. Fall in and prepare to move. Hands up! TOC, this is entry team. Civilian secured and ready to evacuate. Roger. We'll come in when it's clear. Soit 4. Ils auraient pas dû appeler ça comme ça, ils auraient dû appeler ça. Hands in the air! Get down! Comment? Violence policière simulateur. Police, on your knees! Parce que bon, à chaque fois les suspects. TOC to entry team. to TOC. Objectives Civilian I complete. got point. Nice work. Let's head back to HQ. Crazy! Et comme vous le voyez à chaque fois, donc voilà, terminé. Il nous manque une arme, mais c'est pas grave. Alors, comme vous le voyez, donc à chaque fois on est obligé de taper un suspect pour qu'il se rende. Donc là vraiment ça fait violence policière simulator. Et c'est bizarre justement qu'il s'est pas mis ça en France. Mais bon. Bon bah écoutez, vu le temps, faut voir la prochaine, suivant ce que c'est, la Duplessis. Bon bah on va faire la Duplessis. Et stop, alors j'ai dit que j'allais faire la Duplessis là juste maintenant, sauf que on est au montage tout de suite maintenant, et bien sûr en fait j'ai trouvé que la vidéo était déjà assez longue, donc ce coup-ci il n'y aura pas deux missions mais une seule. Elle est déjà assez longue, donc voilà, je voulais pas vous imposer plus, et puis l'autre elle risque d'être aussi longue voire un peu plus longue parce qu'elle est tout autant plus compliquée. Ça fait là quand j'ai coupé, ça faisait plus d'1 heure que j'essayais de la faire et bien pour vous proposer le meilleur gameplay, et c'était pas très concluant. Donc voilà, j'espère que au moins cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, bien sûr ça fait plaisir, hein, ça montre que mon travail vous plaît. Et surtout, bon bah l'abonnement, je ne le conseille pas. Si vous voulez regarder, vous regardez, et puis vous vous abonnez, vous pouvez. Bien sûr, je ne fais pas ça pour ça, je fais ça simplement pour que vous trouviez une utilité à ce travail, à ce que je fais là. Et donc, allez, bonne journée et à la prochaine.